So, this morning, it's my privilege to introduce this wonderful session to you all, where for the first time, we are having two of our dear brothers getting appointed as church building teachers. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. And I believe this is from God for the edification of all South Asian churches. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And I believe it's definitely a privilege for us to have Abraham and Shaijus getting appointed as teachers. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಏಬ್ರಹಾಮ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶೈಜೂಸ್. This indeed is a proud moment for the Indian churches. Also to have our kingdom teacher, Dr. Steve Kinnard, being with us at this wonderful moment. ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೊರ ನಾಡಿನಿಂದ, ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಕಿನ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I would request Dr. Steve Kinnard, Saji Alex, and our dear elders Santosh and Brother Joseph and Abraham and Shaijus to please come up on the stage. Yeah. So at this time, I would like to invite Brother Steve Kinnard to come and tell us what is the exact role of the teacher. ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಇಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. It is an honor to be with you here today. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. The role of teacher is a very important and distinguished role in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ. Moses, Ezra, and Paul were teachers. ಮೋಶೆಯ, ಎಜ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಪೌಲರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು. And of course, Jesus was the master teacher. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. The leadership team of the church in Antioch was made of prophets and teachers. ಆಂಟಿಯಾಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬೋಧಕರು ಇದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. And in Ephesians 4 and Romans 12, the role of teacher is recognized as a leadership gift in the church. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. The scripture which helps us understand the role of teacher the most is Ephesians 4:11 through 14. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಿಂದ 14ನೇ ವಚನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. Paul writes, he himself granted that some are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. ಆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಬೋಧಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಆ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To equip the saints for works of ministry. ಯಾಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. For the building up of the church. ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The teacher is part of a leadership team in the church. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. And the team works together to equip the members for works of ministry. ಈ ನಾಯಕರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The goal of this teamwork is to see that the church is united and the members gain knowledge of Jesus. ಈ ನಾಯಕ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Teachers ought to be spiritual people that have a deep knowledge of God's word. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. Teachers ought to have the ability to communicate the truth of the Bible to other people. ಸತ್ಯವೇದ ವಚನಗಳಿಂದಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Most importantly, teachers ought to be doing the work of teaching. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. They ought to use their gift of teaching in the ministry. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I'm very excited to be a part of this ceremony to honor Abraham and Saijus as church building teachers. ಇಂತಹ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಎಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಶೈಜೂಸ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Abraham has been a student of mine at the Rocky Mountain School of Ministry and Theology, where I am a dean. ಇವರು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He studied the equivalent of 3 years of New Testament Greek with me. ಗ್ರೀಕ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ. He's an amazing student and a gifted teacher. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And he's been working alongside of me with teacher training here in South Asia. ಇವರ ಜೊತೆಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Saijus is the educational director for the South Asian Schools of Missions. ಶೈಜೂಸ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. He's been doing the work of the teacher for years and years. ಬಹಳ 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 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he too partners with me with the teacher training mission here in South Asia. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Both of these brothers have prepared themselves for the teaching ministry. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And they've been serving in the teaching ministry for some time. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. I give these two brothers my highest commendation. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. It is fitting for them to be recognized as church building teachers. ಇವಾಗ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Thank you, Dr. Steve. At this time, I would like to say a few words about Abraham. Abraham is a good friend of God, mine and many of you. A man with an attitude to set things right by the guidance of the Holy Spirit. A man composed and calm in all situations, loving God and everyone alike, bringing generations young and old together, having the right perspective and amazing vision for the church, the body of Christ. A man who is patient and gentle and has toiled much to bring peace in the church. With his godly wisdom acquired through his many years of serving and learning, he not only imparts knowledge, but also godliness into others. He, being a good husband and an understanding father, leads his family well. A leader who is selfless and humble, he is ready to serve others anytime. Who prioritizes monastery before ministry, that is, being before doing. Now, being appointed as a teacher, even as God and his people watching, may he be greatly used by Christ to bring much glory to him and his bride, the church. May God bestow all the blessings upon him and family from now and forever. And to God be the glory. Amen. At this time, I would like to call upon Saji brother to share a few words about Shaichus. Hello, brothers and sisters. I am the Kerala churches so encouraged this wonderful moment, just seeing our dear brothers Shaijus and Abraham getting appointed as a teachers. For me, both of them are gifted teachers. They have been doing the great job in our churches. For Shaijus, is more than a brother, a friend to me. For me, whenever I go through a difficult time, I always reach out to him. And he is someone
in the whole church knows me, and I'm so grateful to you, brother. I know seeing, you are growing up as a teacher. What I notice about Shaijus is a very passionate teacher. And he's been doing this job of academic director last 12 years in the School of Mission and raised up so many young men and women. I don't know, more than he's a teacher, he's a missionary, that's what I could say. He loves sharing faith, and what I notice, he enjoys studying the Bible with people. And I know I'm so happy that when you came last 3 years in Kerala, you've been doing a lot of teaching in our churches. And even whenever there is a difficult subject in our leadership team we face, and a difficult task is given to Shaijus. And Shaijus will come up with a scriptural presentation, and it will really encourage everyone. So I know I'm so blown away by the understanding that you have from the scriptures. For me and Shiva, it's a great privilege to be here as you both get appointed. So encouraged to be here. Amen. Thanks, Saji. This time I would like to call upon elders Santosh and Joseph, at the same time Abraham and Shaijus also. Yeah. It's such a joy to see our dear brothers, getting appointed. And as we all know, many of us are witnesses for the services that they have rendered for the kingdom. Shaijus going to jail, for the cause, and Abraham willing to serve anywhere in India. And today, we have the honor to appoint Abraham Shaijus Philip as a teacher in the kingdom of God, in the presence of all the witnesses. And may God bless them, and we'll continue to pray for them, to use God to use them in a powerful way. At this time, I call upon Santosh to lead us with a word of prayer. Yeah. Before that, we have a wonderful gift that is for Shaijus and Abraham. I would like to call upon Santosh to hand over. Yeah. That is for Abraham. That is for you'll be wondering what is inside the gift cover. It is a Bible and a Amazon gift voucher that they can use it for increasing their learning and growing in the Lord. Amen. Awesome. At this time, I would like to call upon Abraham and Shaijus to say a few words. I'm humbled and grateful. I do want to praise God for that. Yeah, I'm sorry that I don't know when I get emotional, but it gets emotional. Yeah, because I know that I don't deserve this. There are many more amazing brothers. Yeah, sorry for that. Okay, but I do want to be grateful to God, and my prayer is that I stay useful to Him. And okay, get yourself together. Okay. Okay, so I do want to remember Raghu. Raghu is a great teacher. He served our churches for many years. And definitely, Shaijus has been a great inspiration, and I'm grateful for this calling. And I pray that I would stay useful to God and useful to the church. Please continue to keep us in our prayers. Thank you. Amen.
and what to say. Definitely, even today I was just passing through different parts of Bangalore and was thinking 33 years back or 34 years back, I walked into the city not knowing anyone and being so lonely. For a year, I cried out to God just to have one friend. I was praying that God send somebody who can teach me and help my life to change. And thank God for many of you who were involved in my life. And thank you. I really thank Albert and Raghu, who opened the Bible to me and started teaching me the Bible. And for ever since I could, get admired by Raghu's teaching, and I was wanted to be learning and growing. And I really thank all my brothers who discipled me, who believed in me. And I remember Mo Adami putting me to lead the Frasertown mission ministry. First time I went there to preach, I was shivering so much that I thought I'll fall down. And I knelt down and started preaching. And people in the congregation must have been thinking, who put this idiot to lead us? And, and some of them are still praying, God, help this guy to have some extra portion of the Spirit. And I believe that prayer was there many times, because I failed many times in teaching and preaching, but many people, without giving up on me, they kept praying. And I'm so grateful for all your prayers, and I'm not reached anywhere. I'm still, my request for all of you is that you'll continue to pray that I will be a student of the Word, and no more than being a teacher, but to be humble enough to look up to Jesus and to imitate him in every way. As I read the scriptures in Philippians chapter 3, just want to request you to pray for me in this. Verse 10 it says, Philippians 3:10 says, I want to know Christ, as to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Amen. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Thank you. Continue to pray for us. Wow, what amazing movement, miraculous. So this time I would request all the, church brothers and sisters kindly arise. So this time to honor God, இது தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு நேரமா இருக்கு. So இந்த நேரத்துல வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த so I don't want to உங்க எல்லாரையும் kneel down பண்ண சொல்ல இஷ்டப்படல. Please நீங்க எழுந்துங்க. But here we want to kneel down and pray to God what is done. சர்வசிருஷ்டிக்கும் எஜமானராகிய நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான காலவெளியிலே உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம். இது எங்களுடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமானதும், ஆண்டவரே நீர் செய்த இந்த ஒரு காரியம் மகா மேன்மையும் கிருபையுமானது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எபேசியர் 4 அதிகாரம் 12-13 ஆண்டவரே நீர் சொல்லுகிறீர், பவுல் மூலியமாக இதோ பரிசுத்தவான்களை சீர்படுத்தும் பொருட்டு, சபைகளை பக்தி விருத்தி உண்டாகும் பொருட்டு நீர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் தீர்க்கதரிசிகளாகவும் மேய்ப்பராகவும் சுவிசேஷகர்களாகவும் போதகர்களாகவும் தெரிந்து கொண்டீர் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இந்த வேளையில், இந்த அருமையான வேளையில் பெங்களூர் சபையில் மாத்திரம் இல்லை, கேரளா சபையில் மாத்திரம் இல்லை, இது இந்திய சபைக்கே ஆண்டவரே நீர் 2 போதர்களை ஆண்டவரே இந்த நாளில் நீர் நியமித்ததுக்காக முதலாவது மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். என் ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய சபையை பாதுகாக்கவும் பராமரிக்கவும் ஆண்டவரே இன்னுமாக சீர்படுத்த பண்ணவும் ஆண்டவரே பக்தி விருத்தி அடைவும் கர்த்தாவே இப்படியாக நீர் செய்கிறீர். ஆண்டவரே, இதோ இந்த நாளில் கூட உம்முடைய சரீரமாகிய சபையாகிய நாங்களோட பாதத்தில் வருகிறோம். நீர் செய்த இந்த ஒரு அற்புதமான காரியங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு இந்த ஒரு மேடையில் 2 ஆண்டவரே டீச்சர் இருந்தால் கூட இந்த 2 டீச்சர்
வருங்காலத்தில் 20, 40, 200 டீச்சர்ஸ் உருவாகி அநேக சபைகளை திடப்படுத்தவும் ஆண்டவர் சீர்படுத்தவும் ஆண்டவரை பலப்படுத்தவும் கர்த்தர் நீர் கொண்டு வரும்படிக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே இந்த சபையிலே சகோதரர் அப்ரஹாமையும் ஆண்டவரே இன்னுமாக சாய்ஜூஸ் பிரதரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அவர்கள் கைகிட்டு செய்கிற வேலைகளையும் ஊழியங்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அவர் நடத்துகிற சபைகளையும் குடும்பங்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும். இன்னுமாக இந்த நாளிலே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சபை சகோதர சகோதரிகளுக்கு முன்பாக நீர் ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவருடைய பாத்திரமாக கருதி இவர்களை இன்னும் அதிகமாய் வழிநடத்த வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த அற்புதமான வேலைக்காக நன்றி. நடக்க இருக்கிற சபை கூட்டத்தையும் கருத்தங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் இந்த சகோதரர் மென்மேனுமாக பலப்படுத்தி வழிநடத்தும் திடப்படுத்தும். இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you.